Good evening, everyone, and good morning to those who are joining us from the other side of the world. And welcome to the Members' Day of the month of August. Let's look at the agenda first. So we will start with the past activities for the month, and then we'll go towards the upcoming events and an update on the interest group activities, and the monthly presentation, followed by the open forum. Before we start, I would like to request you to mute your mics. And if you all have any comments or any questions, you can use the chat box during the presentation. And those who have not paid your membership fee for the year 2020, kindly make arrangements to pay your membership fee. And those who have paid the membership fee, we have made arrangements to dispatch your membership card to your residential address. I think most of you all must have received it by now, and we would appreciate if you can acknowledge receipt of the same. And if not, let us know, we will make arrangements. I think most of the cards have been dispatched by now. Then we come to the update of the PSSL activities. We had the announcement of Stay Home, Stay Safe mobile photography competition on the 25th of July. We announced the winners via Zoom, and once we open PSSL office, we will have a session to distribute the prizes along with the certificates. And we had the open judging session for the month of July on the 23rd of July. We had the session via Zoom with the judges, Mr. Henny Rajakarna, Mr. Ramesh De Silva, Mrs. Hirati De Silva, and Mr. Avirana Singha, the judges for the rest of the season. And last Sunday, we had a lovely presentation done by Mr. Michael Sanaki, a veteran American photographer who also has done a presentation here in Sri Lanka, and who has done a lovely book on Candy Asala Perahara. He did the presentation on the book as well as his photographic journey. And if you all want to take a look at all our past presentations, go to PSSL YouTube channel, where you'll be able to see all our past presentations. And we come to the upcoming activities. The open judging for the month of August will be held on the 25th of August at 6:15 p.m. also on Zoom. And the backlog of open judging, which we couldn't do from March to June 2020, will be held on the 31st of August at 6:15 p.m. again on Zoom. We will share the links for all these sessions closer to the date. Now we come to the PSSL interest group presentations and activities. The wildlife group organized a lovely presentation, which was done by Mr. Chitral Jayatilaka on 29th of July. The title of his presentation was Making a Photograph in the Wild. This presentation is available on our YouTube channel as well. And upcoming events organized by the Wildlife and Nature Group, 19th of August, panel discussion will be held, Wildlife Through Different Lenses. The panelists will be Ashan Fernando, Diviraj Prasad, Gimantha Pereira, and the moderator is Inoka Dias. And on the 15th to 16th, I think, Hiranti, the dates were changed, right? Yeah. 22nd, 23rd, no? 22nd, 23rd, yes, yeah. Following weekend. They have organized a trip to Singharaja. I think the
the participants are finalized at the moment, if I'm not mistaken. And we come to the Glamour and Fashion Group. They had a model shoot on the 19th of July, which was held in Mount Lavinia. And they have organized another model shoot, like which will be conducted by the glamour and fashion photographer Viraj Fernando. That also will be held in Mount Lavinia on the 16th of August. Is Hiran with us? Are there any slots available? Romesh, do you have any idea about it? The cost will be 2,500 rupees per person. Ramesh mic mute. Ramesh mic. Yeah, Hiran is not here. See, as the flyer says is 2,500, there are slots. So it's an open event. So anybody who wants to join in can join in. So if you wish to join in, you can contact Rovini on the numbers given on the flyer. And as Ramesh said, the cost will be 2,500 rupees per person. And Roshan Razik took us through the world in black and white last Friday. This was the presentation organized by the Black and White Group for the month of August. And PSSL Creative Group has organized a session to be held on Thursday, 13th of August. This session will be open only for the members of Creative Group, and if you wish to join this group, you can contact Ruvini on the PSSL phone line. And we come to PSSL Street Photography Group. They had their show and tell session on 31st July. That was the session for the month of July. And for month of August, they will be discussing on selecting a photograph for an exhibition, which will be held on Friday, 28th August at 6:15 p.m. via Zoom. That's all the announcements. And now we come to the session we have been all waiting for. We have a very interesting session organized for all of you all, and we have asked our capture these judges to get out of the judges' shoes and get into the members' shoes. And we will be giving 4 topics to them today. Now, to save time, we have actually already given the topics to them. So our judges, Mr. Henry Rajakaruna, Mr. Romesh De Silva, Mrs. Hiranti De Silva, and Mr. Abhirana Singha, we have given 4 different teams to them. So we have asked them to sort of interpret the theme the way they think and brief us how they get ready to take a photograph, and talk to us about any post-processing techniques they use. I think Mr. Rajakaruna will be a bit late to join the session, so we can start with Romesh. The topic we have given Romesh is moods in black and white. Over to you, Romesh. Romesh, your mic is muted. Muted, mic is muted. Yeah. Can you hear me? Yes, yes. Can you all hear me? Yes, very well. Yes, very well. Okay. Right. So thank you, Naomi. Ravi, Naomi, you're running the presentation, right? Yes, I am, yes. The photographs will be run by Ravi. I think I can. I'll share, Ramesh. Yeah, right. Okay. So the introduction for this section of the meeting today is how to look at an assignment, right? So generally,
our focus is the monthly competition at PSSL also. Am I right? Correct. Ravi, yeah. Ravi. Yeah, Ramesh, Yeah. So, image number one. yeah, you also, yeah, this is my, yeah, this is a picture of mine. But what I was asking you is that now we also was talking about the monthly competition and sort of how members should look at the monthly competition and what they should submit. I mean, if I'm to just touch very briefly from my point of view, I feel that, of course, we all know the basic principles of photography and how to, as we discussed on Sunday, how to make a photograph rather than shoot a photograph or capture a photograph. As we said, it's a little more humane thing to say we make a photograph without trying to say, you know, we capture something like you capture a cat or capture a dog, you know, a bird. Anyway, so looking at the basic principles of photography, I mean, it's not too difficult for somebody to present a nice photograph, a beautiful photograph in my view. But I believe that generally as photographers, we need to go a little beyond that, use the things that we know, use the rules that we know. Rules, when I say I wouldn't want to use this mostly hyped, in a manner prostituted, the rule of thirds or composition or balance or, but maybe you look at what's the emphasis on a photograph. What are you bringing out? What is your contrast in the picture? How have you used the shapes and the forms? How have you used the space? How have you used color as against texture? How have you used lines as against patterns? Things like that. So maybe we need to go one step beyond. I mean, it would be a bit of an individual journey. I feel it's unfair for us to generalize, unfair for us to sort of say this is the way to do it. I don't think there's any way, individual way that would fit everybody. There is no one size that would fit. So we need to understand to take that next step. So as far as the monthly competition is concerned, I think in my personal view, we all have an opportunity to go a little beyond, be a little more, the common word that we use is creative, and to present something that would sort of give a challenge to the viewer, give a challenge to somebody who's judging it, who's looking at it, to try to understand and to absorb the attention. Right. Now getting on to this particular assignment, I always like to get into or go for a photo shoot with some sort of idea in mind. A few weeks back, we had a get together and most of the society members met. And I thought, okay, I want to, during that function, I want to capture moments, how people interacted with each other, and all at 1.8 f 1.8. So, I mean, I just did that. I challenged myself to do that. Why 1.1, why f 1.8, you can ask. That's because I want to give emphasis to my subject, to the people who are creating that moment. Whether I was successful or not, I don't know. I just did a video. I shared it with a few people. I didn't hear anything much about it, so I guess it didn't work out very well. But leaving that aside, I just challenged myself to do that because I thought, okay, that is my assignment. I need to focus on that. Right. So there are 4 pictures today that Ravi will show. This is the first one. Now this was actually a photo shoot at the Glamour and Fashion Group that we did. And yeah. Okay, sorry. So this was a photo shoot that we did at the Glamour and Fashion Group. And when I saw the pictures of the model, I thought, okay,
what I want to do is I wanted to see whether I can capture the moods of the person. Because I must confess that I'm not a very creative person. And I mean, not creative in the manner that, you know, a painter would paint something or a sculptor would, you know, do a beautiful sculpture. But I have a way, I like to sort of think that I have a way of looking at things, trying to capture the expressions, the subtleties, you know, the nuances, the moods, the variations. And I like to present that way I absorb these events in the same manner that I see. So that is opportunity that I like, that I have through photography, and that is what I really try to do. So that way I want to keep myself very focused on the way I capture my subjects, my pictures. Sorry, I'm using the word capture. Let's say how I make my pictures. Okay. So for this, as I said, I went in thinking, okay, I want to capture the moods of this person, this model, this girl. And when you want to be in my, once again, this is my personal, my thinking, my opinions may not apply to everybody. If you want to be a serious black and white shooter, you need to think in black and white. So I always use the monochrome function in the camera. I shoot black and white because through the viewfinder or the rear panel, the LCD panel, I like to see what I am capturing in black and white. Because if, as I said, you're a serious black and white shooter or a picture maker, you need to open your third eye. You know, opening the third eye for any photographer takes a while. It comes, I believe, after a certain amount of years when you sort of worked in photography. It is like the metamorphosis, you know, of the worm becoming a beautiful butterfly. You know, you suddenly discover that there's something, things that you see differently. So in this case, like the third eye, I like to keep it very focused on, you know, this black and white frame. So I keep my settings always on a monochrome mode, and I shoot in black and white. Now for the more technical people within us, they would want to know what's the camera I use. I use the Nikon Z6 with a 35mm lens. These are all shot at f10. This segment of the pictures, I must say, I shot it at f10. Shutter was 250 and ISO, of course, is 100. We all know that we keep the ISO low and play around with the aperture and the shutter speed as much as we can. Now, I'm inclined to underexpose. So I'm always on the left of the histogram. So I need to be careful. So one thing I would always want to do is to keep myself within the two axes of the histogram. I need to make sure that I don't lose any detail on the black or for that matter on the white, because on your camera, on the back of your camera, what you see is not very correct. Not, I would say, not very genuine, because when you really blow it up on your computer screen, you find that sometimes the shadow that you saw is not a shadow. It's just no information. It's pure black, and there's nothing anybody can do if you end up with pictures like that. Another thing that I always try to keep in mind is to do away with shooting through your viewfinder, because you can't, you know, I mean, we are all so used to seeing the world at eye level, but that's where our eyes are, and there's nothing we can do about it. You can't remove your eyes and fix it elsewhere so that you can see the world in a different manner. But when you make your pictures continuously using that same eye level, you keep on looking through the viewfinder, you sort of walk the beaten path unknowingly, right? That touch of the same frame that people see sometimes doesn't give that little touch, that difference, that, how would I say that,
Singaleen කියන්නේ කුතුහලය කියලා, right? The curiosity doesn't come. So I always try to take the camera away from my eyes or from the viewfinder, and I try to use it in different positions. Like, I mean, most of the mirrorless cameras now have the LCD, the touch LCD, where you can also focus wherever you want to focus. So, and you can flip it any way you want. You can flip it up, you can flip it down, sideways. So I try to use that and focus using the LCD. So that way I get different viewpoints. And you know, the viewpoint, you think that is just such a physical thing. Viewpoint is just standing somewhere and just shooting, standing somewhere and just looking at something. But believe me, viewpoint is something more than that. Viewpoint, you know, Ansel Adams once said, a good photograph is knowing where to stand and where to look. I think going a little beyond that, I would say a good photograph is knowing where to stand, knowing where to look, and thinking, you know, those being a result of what you're thinking, your thought process. You don't just put your camera in front of your eyes, or, you know, you just hold it at your waist level and just take a photograph just because you see something nice. No, you don't do that. Of course you can do that. There's nothing wrong. Nobody's asking you not to do that. But that shouldn't necessarily be what you'll be doing, you know, if you want to be a serious photographer. And once again, all this is just the way I feel about photography. And another aspect that I would like, or generally I do, is I like to shoot a sequence of pictures, because as you can see, these 4 pictures, Ravi will show it at the end. I would like to keep it like a chain, like a little story. Try to keep it simple, but each one progressing and having a connection to the other. I wouldn't say it's like a documentary or storytelling, because I mean, storytelling can be very boring, because if you tell a story, everybody listen, okay, that's it, there's nothing to think, your mind doesn't work. But no, every time one looks at it, you end up reading a different story, understanding a different, or seeing a new story. I mean, that would be the inspiration. Probably it's a little tall order, but this is something that I would like to do, and I try to do, right? I try to focus myself, my attention, my energy in trying to do that. Then the other thing is, I try to get, as I said, keep my pictures within the histogram, right? Of course, general theory is that you keep it nicely, you know, like a nice curve with the middle, you know, and both. I mean, I don't really believe that, because if you're using, you're trying to create contrast, you're going to create that a little wow factor, inspiration. You need to sort of tweak and, you know, really push the limits of your equipment, which you can do. The new equipment is quite versatile. But one thing I don't do is I don't crop any image. I don't edit any image. And of course, I don't do any composites. I just take these images. I will just segregate them according to the light condition, because I mean, if you do an event, you go to one of these events like any fashion group, the model will be in all sorts of places. So your light conditions change. I mean, you need to know that bit of your photography. Then you group it. I group it. I open the pictures in the RAW editor. Of course, I shoot RAW. And when you shoot RAW, naturally, when you click on the image, it opens in the RAW editor. And then, depending on the light condition, as I said, those group of pictures, I edit one picture. In the sense I edit is I just adjust the light levels. Maybe I adjust the highlights, sometimes the shadows, because I had to bring out the shadows because I shoot, as I said, a little more towards the left. Then, I mean, you have all the camera controls on your RAW editor. So maybe white point you can adjust, the black point you can adjust. So that day during black and white presentation, I think Roshan said that he goes and converts the picture in grayscale.
you don't do that. I mean, it's like making a male a female or a female a male. I mean, you just change the whole native composition of the picture. You don't have to kill it like that. But you can always, even if it's a JPEG, you can still open it in the raw editor. Photoshop CC allows that. You do that, and if you further want, you can sharpen it. But I don't really do any sharpening. All I do is just do some light adjustments. If I'm not really happy with the frame, if the balance, if that natural balance is not there, if I don't feel right, okay, then I would of course discard. Now, how I avoid losing good frames, losing good shots is that I shoot on the continuous mode. I don't shoot on the single mode. So I end up with quite a few pictures, and I need to also discard quite a few. And if you're shooting raw, you end up with quite a big number of volume of megabytes of pictures. So that's of course the flip side. But at the end of it, you get a critical mass of stuff from which what I set out to do, maybe I can bring out and I can be reasonably happy. But let me tell you, like up to now, I have taken part in society events over the years, and I looked at, I've shot quite a lot of pictures, and now I'm getting more into the sequencing type of pictures where, I'm trying to project a sequence with some sort of a inherent meaning, story and stuff. But all these pictures, the feelings, for the example, the moods in this are, of course, made up, put up. These, I would say, are part of the make-believe. And of course, as photographers, we are believed to be, create make-believe. But what would be really nice is to go out there and do a documentary on a real situation. Like, we spoke about Eugene Smith and Minamata on Sunday. That's a seminal body of work that changed the country. Would be wishful thinking, but still, it would be nice to, and when we have such a lot of subjects in the country, such a lot of situations in the country which we can sort of document. So, and those moods, those feelings and those expressions, those things that we would record would be really genuine and probably not modeling or acting or pretending. So that's about it. Ravi, you can show the 4 pictures and I'm done. Thank you very much, Ramesh. I'm sure all of you all have so many questions to ask him, but we'll keep the questions for later. And Ramesh, that's okay, right? So we'll go through all the judges and Great. We'll come back for questions. Then Hiranti. The topic given to Hiranti is your reflections of the wild. Okay, thanks, Naomi. So now the assignment given to me is your reflections of the wild. So so normally when it's an assignment, there is manipulation that is possible. But since this topic is more a wildlife related topic, the rules will say that manipulation is not possible. So the first thing that so if I am going to put a picture for capture this, first thing I would do is to read the rules and regulations that come with the assignment. Then the most important thing is understanding the topic. So the topic is your reflections of the wild. The important word in that is reflection. So what does reflections mean? It means your echoes, your likeness, your thoughts of the wild. So I refer the internet, and then when you put your reflections of the wild, you get galleries of pictures of people where they have put different animal behavior. So I decided that, okay, so the assignment I think was to put 4 photographs.
So I decided if I am going to reflect, if I am going to show the reflection of the wild, the 4 pictures will have different aspects. So the 4 pictures I chose was one was to depict the animal expression, the animal in the environment, animal portrait, and animal in action. So what I have done is, before I go through what I do in the camera as well as in selecting and editing a picture, what I have done is I'm showing the original picture and what I want, what I developed it to be, what I want to present. So because generally this is a wildlife related topic, there's nothing much you can do. You can do color enhancement, you can crop, you can convert to black and white. So when I run through the series, I'll explain as to why some pictures I've converted to black and white and the basic editing that I do. So initially, the important thing for a wildlife photograph is that you need to capture it on the camera. There's nothing much you can do post processing. The basic information has to be captured then and there. So some of the, I mean, okay, as Romesh said earlier, these are just what we do. Different people have different ways of doing they're doing things, and different people have different ways of putting things out. So what we tell you is only a guideline. You will develop your own style and own way of doing things, but I mean, each different person will have a different way of doing, but what we are just saying is what we are doing so that you can just use it as a guideline while you develop your own style. So some of the things that I do on site is when I'm in the wild, when I'm in the jungle, very basic things that I do. One thing is I make sure that my camera is stabilized. It's either if I'm hand holding, I have to be confident enough that the camera doesn't shake. If I'm not confident enough the camera is not going to shake, I use a bead bag. Then I always try to focus on the eye of the animal as much as possible. I don't know, that is something I do. My focus point, I move my focus point to take the focus into the eye of the animal. Now sometimes, so I try as much as possible to get the entire body of the animal if the distance allows you to do that. If not, if I'm taking only a part of the if the distance doesn't allow and I have to take only a part of the animal, I ensure that there is room in front for the picture. There is room in the direction that the animal is moving. Then I use then I use aperture priority most of the time. But if I do feel that I need to capture a moving shot, like a moving bird, I sometimes do use shutter priority to get the high speed so that I won't have shake. Then one of the most important things is that I do continuous shooting. So with 15 to 20 frames per second shooting capabilities in our cameras, sometimes you may feel that you are wasting the space in your camera as well as in your computer. But what the important thing is that when you shoot continuously and you put it onto the computer and look at the picture, you have the ability to choose the picture that you want. The picture that gives the good expression of the animal. Sometimes the animal with the action, with his tongue out, or with the animal looking at you. So the series of photographs is important to select the one that gives the best expression of the animal. Then also continuous shooting is important if there is going to be, if you feel that there is going to be action, animal is going to do some action. It is always important to do a continuous shoot that then you have the series of action and then you can select. Now I will show one of those pictures. You can select which action you want. So that is basically what I do on site. Then what do I do when I select the photographs? So as I said, I will choose the picture that gives the best expression. I will go through the entire series and choose the picture that gives the best expression. I will choose the picture that is the clearest and the sharpest. Then I will look at even the animal action. If the animal is walking, the leg movement of the animal, is there leg movement that gives some dynamism to the photograph, the light and the shadow in the photograph. So from picture to picture, it can change. So when I select the picture, those are some of the things that I look at. Then once I select the picture, I do very basic editing.
in RAW, I do a bit of the highlights and shadows. I move it a little bit. The blacks and the whites, I move it a little bit. That's more or less it. Then once I go into, so then I take it into a JPEG image. I use a bit of Nik detail extracts to get a little bit of details on the animal. It's not necessary, but that does give a punch to the picture. And then, so then when I go through, I will show you what else I do. So this is a picture of the mother and the two cubs. So this is the picture as is, or I think it's a cropped a little bit. So I did the color enhancement, then the editing, the little bit of sharp, the detail extraction of the animals, and then so I wanted to show the expression of, there's so much of expression in these animals. So look at the eyes of the cub that is looking under the main, the mother. So I wanted my picture to show the expression. So then I cropped. Ravi, the next picture. So this is the crop I took. Because in my selection of pictures, I wanted to show animal expression. So this is a crop I took, and see the crop I took in such a way that I see the expression of the little animal that is under the mother, and the amount of love that the animal has towards the mother. So this crop was used to show expression. So if you can see other than the previous image, this image gives you a better feel of the expression. Then I thought, if I convert this to black and white, the expression will be even better. So my final selection to be presented at for the Capture This or whatever the competition was the black and white picture. No, Ravi, we don't have that, is it? 1 minute. No, black and white. Black and white. Right. Okay. So the black and white picture of this, it gives a better punch actually. I turned it into the black and white so that it gave a better punch. So that is the first picture where I want to depict animal expression. Then the next one was I wanted to show animal in the environment. So 4 photographs. So the 4 photographs in my reflection of the wild, I am showing 4 different aspects. The next one was animal in the environment. So this picture. This is the black and right. Okay, thanks, Ravi. So this is the black and white picture. This would be the final image that I will put for the Capture This or whatever the competition, because I feel because my objective was to show the expression of the animal. So the black and white gives a better feeler and the better expression of the animal. Therefore, I converted into black and white, and this was my final picture. Okay, thanks, Ravi. Okay, so this one was animal in the environment. So this was taken last weekend in Yala. There was whole heap of vehicles. The animal, this is a little cub about a year old, was not bothered about the noise or the havoc that was going below him. He was sleeping. So this fellow was on this tree for about half an hour. It is a very dark picture because I'm shooting against light. It was fading. I'm shooting against light. Therefore, it is a very dark picture. But I wanted it that way because I had a picture in my mind where my final image was going to be what the picture that I have in my mind. I will show you that. So this is the picture I shot. I didn't zoom on. I didn't zoom on the lens to get the animal only. I wanted to take the environment and the tree
to show the environment that the animal is in. So this was the first picture. Then after the edit, that is, I increased the shadows. I played with the highlight. I increased the shadows. I reduced the highlights. Then I played with the blacks and the whites. Then I went to JPEG and did a bit of Nik detail extract. So then that brings out the details in the tree and the animal. And then I converted this to black and white, because this is the image that I had in my mind when I took that picture that day. This was the final image that I had in my mind. So I have a series of photographs, animal like this. Then I have another one where the animal is sleeping in a corner, and I have a huge tree in front. So those are the pictures that I had in my mind, and I took them. Although they were very dark, underexposed pictures, I continued to shoot it because I knew that finally I could get this this kind of picture out of it. Then the next one is portraits of an animal. Ravi Aniki Kissel. Okay. No, okay. Make him a. You have that. The first picture as is, not this one. In that. Which one? No, this one, Ravi, the strawberry, but other image you as is. So this picture also, this is actually quite close. If you look, the original picture that I took was a little bit further out. I cropped it, and when I was shooting, so that the importance is the continuous shooting. When you continuously shoot, there are a couple of shots where the animal is looking straight into my lens. So that is the beauty of this photograph. The expression of the animal looking straight into your lens. And because, so, okay, this was the first image that I took. Then after editing and cropping is the image that was shown before. The important thing is that when you shoot continuously, there are pictures where the animal will look directly at your camera, and that gives the punch in that photograph. So, and I cropped it so that that feeler of the animal looking at you and the feeler that the animal is in eye to eye with you is given from the crop that I gave. And also, if you look at the original picture, had too much of the rock, and then your attention goes into the rock and not the animal. So I cropped it so that the attention is on the animal, and it also gives a feeler of the animal. So this was the final image that I presented for competitions and capture this and all those things. So that is animal portrait. Then animal in action. So this this again was last weekend. That same animal, he jumped from one branch to another, and I knew it was going to jump. So I was ready with my camera, and I shot like a machine gun, continuous shooting. And I have a series of, it's like a video series of this fellow moving onto the next branch. So this was one of the first images, and then I have so many images. But what I chose is where you see more action. This is what I chose. The next picture that I have in this series is animal has jumped and the face is covered with this tree. So this I chose because I want to show the action in the animal. So this is the picture I chose to show the action of the animal. And then, but I converted it into black and white because I felt it gave a better punch to the photograph. This again, it was was backlight. So the punch was given with the black and white photograph. So this would be my representation, or what I would put for exhibitions or whatever, competitions or whatever. So that explains how I chose my topic, how I selected the pictures, how I chose the topic.
then decided on what the topic was and decided what the photographs are going to be. So depending on the topic, I decided 4 photographs in different animal moods, and then developed it to express what I wanted to express. So that's those are my photographs and how I would present a photograph to a competition. Thank you very much, Shiranti. Lovely series of photographs. Unfortunately, we heard Mr. Rajakaruna is still stuck at a meeting. So we'll go ahead with Ravi's photographs. The topic given to Ravi was COVID. Ravi? Right. COVID. Now, Iranti, Romesh, දෙන්නම කිව්වා වගේ එක්කෙනෙක්ගේ style difference. Just to just different. එතකොට දැන් අපි රොමේෂ් ගත්ත රොමේෂ් වෙනස්ම style එකකින් පින්තූර ටිකක් පෙන්නවා. ෆිරාන්ති වෙනස්ම style එකකින් ආවා. ඒතකොට දැන් මේ තමයි මම ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය. එතකොට මම ප්‍රැක්ටිස් කරන විදියේ මම assignment එකට face කරන විදිය මටම ආවේනික ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට මම දැන් මේ experience එක share කරන්නේ අද මොනවා හරි achievement එකක් මම යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ගත්තා නම් ඒ achievement එක ගන්න මම මොකද්ද කරේ? මොකද ඇත්තටම අපි මේ idea එක capture this එකේ කොහොමද මේ assignment එකකට මේ වගේ topic එකක් අපි කතා කරන්න කියන එක අපි මේ internally discuss කරාම අපිට ආවේ idea එකක් තමයි අපි members ලට points දෙනවා අඩුපාඩු කිව්වට ඒවා කොහොමද කරන්නේ මිනිස්සු කොහොමද මේවට face කරන්නේ ඒ කියන දේවල් එතකොට මේවට මොකද්ද මේකට යම්කිසි flow එකක් තියනවාද මොන හරි මේ method එකක් තියනවාද මොන හරි අපි follow කරන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ දෙයක් අපිට follow කරන්න internet එකට ගිහිල්ලා YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරාට කොහොමද competition එකකට යන්නේ how to participate assignment ඒ වගේ දේවල් කරගන්න හොයන්න අමාරුයි but දැන් අපි අතර ඉන්න අයගේ experience එක අපි මේකට ගත්තොත් මේ මුළු concept එකම අපි කතා වුණේ ඒකයි අපි අපේ experience එක අපි විදියටම තමයි අපි present කරන්නේ අපි කරන්නේ මොකද්ද එතකොට මේකෙදි participants ලට දෙන idea එක තමයි යම්කිසි ප්‍රමාණයක අපි ඕගොල්ලන්ව judge කරන්න වගේ level එකකට අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවනම් අපිත් යම්කිසි දෙයක් කරලා තියෙනවනේ අපි මේ practice එක ඕගොල්ලෝ එක්ක share කරනවා එතකොට මේ share කරන practice එක අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ assignment එකට කොහොමද ඕගොල්ලෝ prepare වෙන්නේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඒකට set up වෙන්නේ ඒ කියන දේ. එතකොට දැන් මම experience එකයි මම දැන් කරපු දේ අනුව මම සාමාන්‍යයෙන් assignment එකක් ලැබුණම මම assignment එකේ firstම කරන්නේ Google search එකක් කරනවා. ඒ Google search එක කරන්නේ මම ඒකේ තියෙන දේවල් බලලා ඒක try කරන්න නෙමෙයි. ඒක බලනවා. ඒක බලලා මොන වගේ level එකක දෙයක්ද මේ subject එකට තියෙන්නේ. මේ topic එක මොන වගේ level එකක පින්තූරද world එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ world එකේ තියෙන දේ දැන ගැනීමෙන් අපිට පුළුවන් අපේ තත්ත්වය ගේන්න යම්කිසි level එකකට. සහ අපි අනිත් දේ තමයි අපි හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ පින්තූර submit කරන්නේ panel එකකට. දැන් ඕගලන්ට දැනටම පේනවා ඇති panel එක වෙනස්. එක්කෙනෙක් panel එක වෙනස්. ඉතින් ඒ panel එකේ taste එකත් අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ දැනගන්නත් එක්ක අපි variety එකක් එක જાතිය එක කෙනාගේ තියෙන පින්තූර දැකීමත් එක්ක මේ කියන subject එකට අපිට පින්තූරයක් හදාගන්න idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ අනුව මම assignment PSSL capture this participate වෙන කාලෙත් කරපු දෙයක් තමයි සමහර වෙලාවට ගෙදරම assignment එක practice කරලා ගෙදරම කරනවා. මොකද assignment එක පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපේ archives වලට ගිහිල්ලා අද assignment එක books මම පොත් වර්ගයක් පොත් රාක්කයක් ගත්තා තමයි කියලා ගිහින් පොත් රාක්කේ තියෙන පින්තූර මේකට දාලා වැඩන්නේ. මොකද මේ පින්තූර ගන්න වෙලාවේ මේ assignment එක ගැන හිතලා නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ මේ පින්තූර ගත්තේ. ඕගොල්ලෝ එදාගත්තෝක වෙන අදහසක් උඩ. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ ඒක align කරන්න යනවා assignment එකක් ඇතුළට. එතකොට ඒක success වෙන එක හරිම අඩුයි. මොකද reason එක අපි යම්කිසි purpose එකකට දෙයක් කරා නම් ඒ purpose එක ඇතුලේ ඒක නිර්මාණය කරන්නේ. අපි වෙනත් දෙයක් කරලා ඒක align කරන්න හදනවා මේ වෙන topic එකකට. එතකොට 100% ඒක සාර්ථක වෙන්නේ. 80% 85% සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට
අපි ඒ ටොපික් එක ගැන ස්ටඩි කරලා ඒ ටොපික් එකටම පින්තූර කරොත් අපිට පුළුවන් හොඳට ස්කෝර් කරන්න ඕනි ජජින් පැනල් එක රීසන් එක අපි ඒක කරන්නේ ටොපික් එක ගැන දැනගෙන. ඒ නිසා තමයි ටොපික් එක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ස්ටඩි කරන ගම පුළුවන් තරම් අඩුම ගානේ අපි පින්තූර 4ක් දාන්න දෙනවා. කල දෙකයි මොනෝ දෙකයි. මේ 4 වේරියන්ස් එකක් තියාගන්න. ඒතර ඒ වේරියන්ස් එකේදී අපිට පුළුවන් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න. මොකද අපිට දැන් ඔය පොයින්ට්ස් හම්බුනාම ඔය පොයින්ට්ස් ඔක්කොම කැල්කියුලේට් වෙනවා. ඒ කැල්කියුලේට් වෙනකොට හිතන්න අපි එක අසයින්මන්ට් එකක් ස්ට්‍රෝංලි ස්කෝර් කරොත් අපි දාන පින්තූර දෙකට පොයින්ට්ස් 5 හම්බුනොත් අපිට නෙක්ස්ට් මන්ත් එක සමහරට රිලැක්ස් මම එහෙම කළා තියෙනවා. මම එක මන්ත් එක අය ස්කෝර් කරොත් නෙක්ස්ට් මන්ත් එක පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ගැප් يعني පොයින්ට්ස් තියෙන නිසා. ඒක තරංගයක්. මොකද අපි ආසාවට පින්තූර දානවා නම් තරංගෙට ඕන එකක් වුණොත් කියලා දානවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වුණාට තරංගෙට දාන්නේ යම් කිසි ටාගට් එකක් එක්කනේ. ඒ ටාගට් එකට යන්න නම් ප්ලෑන් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ ප්ලෑන් එක අනුව දැන් මම කරන තව දෙයක් තමයි ඉස්සර දැන් මට ගිය මාසේ පොයින්ට්ස් අඩු වුණා. එතකොට මම ටාගට් කරනවා දැන් මට අසයින්මන්ට් එකේ පොයින්ට්ස් අඩුයි. එහෙනම් මේ මාසේ මම අසයින්මන්ට් එකට දාන පින්තූර දෙක 5 points ගන්න ලෙවල් එකේ පින්තූර දෙකක් විය යුතුමයි. මොකද මම ජජ් කරනකොට දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි අපේ ගොඩක් පින්තූර වල එකක් හොඳ පින්තූරයක් දානවා. ඒක ඇතුළේ දෙවෙනි පින්තූරේ සාමාන්‍ය එකක් දානවා. මොකද අර හිතනවා පින්තූර දෙකක් තියෙනවා දෙකෙන් හොඳ එකට හම්බ වෙයි. ඒව එහෙම නෙමෙයි. අපි පින්තූර හතරම 5 points ගන්න ලෙවල් එකේ පින්තූර තියෙනවා නම් යම් කිසි ජජින් තීරණයක් ඇවිල්ලා ඒක points 3 වලින් හරි නවතී. ඒ නිසා තමයි ටාගට් කරන්න. ටාගට් කරලා තමන්ට තියෙන රිසෝසස් වල තමන්ට තියෙන රිසෝසස් ඇතුළේ වැඩේ කරන්න. දැන් මම මේ කොවිඩ් එකේ මම කරපු දේ තමයි ෆස්ට්ම මම ගෙදර ඉඳන් පින්තූර දෙකක් කරා. මොකද ඒ පින්තූර දෙක මම කරේ අනිත් දේ තමයි අසයින්මන්ට් එකක් කියන දේදී අපිට ඒ සබ්ජෙක්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා කියන්නේ අපි පින්තූර ගන්න දේ අපිට ඕන විදියට කන්ට්‍රෝල් කරලා අපිට ඕන දේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලයිටින් ගත්තොත් අපිට ඕන විදියට ඒ ලයිටින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න, සෙටප් කරගන්න ඒ දේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දේ කරන්න අපිට පහසුයි අපේම ස්ටුඩියෝ එකක හරි, අපේම ගෙදර හරි, අපේම තැනක කරන්න ලැබෙනවා නම් අපිට ඒක උඩා දුරට අපේ ඔළුවේ තියෙන දේ පින්තූරෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට ගොඩාක් ෆොටෝෂොප් වලට ගිහිලා එඩිට් කරලා මාන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. එතකොට එහෙම කරලා මම පළවෙනි පින්තූර දෙක ගෙදරම කරනවා. මේකේ ස්ටොප් ෂෙයාරින් එක මේ මම ගෙදර ඉඳන්ම මේ කොවිඩ් දවස්වල මේ කොවිඩ් කියන තීම් එකට අර අයිසොලේට් තනි වෙලා ඒ පොඩි කන්සෙප්ට් එකක් ගැන හිතලා ලයිට් එකක් යූස් කරලා කැන්ඩල් එකක් පත්තු ඒ කියන දේ අනුව මම සෙටප් කරලා කරපු පින්තූරයක්. මොකද මේක මට ඕන වුණා මේ වගේ පින්තූරයක් කරන්න මාස්ක් දෙකක් එක්ක. මොකද මේ අපි හැමෝම මාස්ක් එකක් දාන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට වෙනස් දෙයක් කරලා කරන්න. දෙවෙනි පින්තූරේ මට පෙන්වන්න ඕන වුණා කෙනෙක් ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් අර කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ට්‍රැවලින් ඔක්කොම නවත්තලා හැබැයි එයාට chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එයාගේ ට්‍රැවල් කරපු මෙමරිස් ආයි එක තැනකට ගෙනල්ලා ඒක ඕගනයිස් කරගන්න. එතකොට ඒක කරන එකට මම වෙනස් විදියට ලයිට් නැචරල් ලයිට් එකක් බලලා ඒ නැචරල් ලයිට් එකත් එක්ක සෙටප් කරලා අර පොඩ්ඩක් පික්චර්ස් වලින් පේන්න ගොඩාක් පැතිවල ට්‍රැවල් කරා කියන එන්න සා ට්‍රැවල් මැප් එක කොයි කියන ඔක්කොම සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. සෙටප් කරලා තමයි ওই පින්තූරය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පින්තූර දෙකම සෙටප් කරලා ප්ලෑන් කරලා හැමදේම මට ඕන විදියට සකස් කරලා කරගත්ත පින්තූර දෙකක්. ඊළඟට මම පෙන්වන්න යන්නේ ඒ පින්තූර දෙකට අමතරව ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ෆේවරිට්ම පැත්ත තමයි ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි.
ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි මම කැමරා එක අරගෙන යනවා ස්ට්‍රීට් එකේ. දැන් හැමෝම කොවිඩ් කියලා හිතුවාම ඕන කෙනෙක් හිතනවා කොවිඩ් කිව්වම අර මූණ වහගෙන ඉන්න ඒ වගේ. හැබැයි මට හිතුණා කොවිඩ් එක පොඩ්ඩක් ස්ටයිලිෂ් විදියට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඒක පෙන්වන්න හේතුව වුණේ පිටකොටුවේ ෆේමස් කැරක්ටර් එකක් වෙන මේ නාට්‍යාමි කෙනෙක් MGR කියලා යාව පිටකොටුවේ ෆේමස්. එයාව අපිට හම්බ වෙනවා මේ පිටකොටුවේ යන වෙලේ. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම සූට් එකට ගැලපෙන්නම මාස්ක් එකයි ග්ලව්ස් ඔක්කොමත් එක්ක මේ කොවිඩ් එකෙන් එයා ප්‍රොටෙක්ට් වෙන විදිය සන්ග්ලාස් දාලා ඒක. ඊටත් අමතරව සයිඩ් එකේ තියෙනවා මැනික්වින්ස්ලත් කොවිඩ් එකට එලයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක නිකන් කොවිඩ් ස්ටයිල් එකක් කියලා මට හිතුණා. ඒතර දැන් හැමෝම කොවිඩ් කියලා කිව්වම අර ජනේලයක් ඇතුලෙන් ඉන්නයි නැත්තම් ඒ වගේ දෙයකට එහාට ගිය මට හිතුණා මම වෙනසක් කරන්න. මොකද මේකේ කලර් බැලන්ස් එකකුත් එනවා. මෙයාගේ රෙඩ් ෂර්ට් එකයි අරයාගේ රෙඩ් කෝට් එකයි පිටිපස්සේ තව රෙඩ් එකයි ඔය කියන කතන්දරෙත් එක්ක කලර් බැලන්ස් එකත් එක්ක මම හිතුවා මේ වගේ එකල මේක එඩිට් එකක්. මේක මේ දැක්ක දේ දැක්ක ඇටියට ගත්ත දෙයක් නෙමේ. මේ මිනිස්යාව වෙනම අරගෙන මැනිකුයින්ව ඉදාම ඒ වෙලේම ඒ දවසේම වෙනම ගත්ත එකක්. ඒ ගත්තට පස්සේ මගේ මැනිකුයින් මම ගත්තෙත් මේ පින්තූරය මගේ ඔළුවේ තිබිච්ච නිසා මම මේකට මේ වගේ ෆිනිෂ් එකක් කරනවා කියලා. එතකොට ඔය දැන් මම පින්තූර තුනක් ওই විදියට තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පින්තූර තුන විදියක්. එතකොට ඒ තුනට ස්ටෝරීස් තුනක් එක්ක මම පින්තූර කරලා තියෙනවා. මොනෝක්‍රෝම් දෙකයි කලර් දෙකයි. එතකොට මම මගේ මේ කැටගරි දෙකේ සූදානම ඕක. දැන් මම යනවා ඉන්ට්‍රස්ට්ම පාර්ට් එකට. මම මෙන්න මේ කියන මේ මම පිටකොටුවට ගිය ගමන් මම දැක්ක පින්තූරේ මම ගත්ත පළවෙනි පින්තූරේ. එතකොට ඊට පස්සේ ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට මෙන්න මේ කියන විදියට ලස්සන මේ ස්මෝක් එකක් එන්න පටන් ගත්තා against the මේ light. ඉතින් එතනදී අපි නැවතිලිවලා මේ ගමන යද්දී මාත් එක්ක ඉරන්ති ප්‍රශ්නිත් සහභාගී වුණා. මේ පිටකොටුවේ අපි කොවිඩ් මම හිතන්නේ සති 3කට 2කට හරි කලින් ගියේ. ඒතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් දැක්කා. දැන් මට මේ පින්තූරු ටිකත් එක්ක මට මේකේ කොවිඩ් එකත් එක්ක පින්තූරයක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මම දන්නවා මේ පින්තූර වලින් එකක් හරි දැම්මට මට පොයින්ට්ස් ගන්නත් බෑ මට ස්කෝර් කරන්නත් බෑ. දැන් මම ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ෆොටෝෂොප් එකෙන් මම මොකද්ද කරේ සහ මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක මොකද්ද මේ කොවිඩ් පින්තූරයට කියලා. දැන් මේ මගේ පින්තූරු ටිකයි. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ ලේයර්ස් පැනල් එකේ මේ පින්තූර ටික තියෙනවා. දැන් මම මේ පින්තූරේ පළවෙනි පින්තූරේ ඊට පස්සේ මේ පින්තූරේ ගන්නවා. මේ පින්තූරේ අරගෙන ඉවර වෙලා මේ පින්තූරෙත් එක්ක මේ පින්තූරෙත් දැන් මේ පින්තූර මම පෙන්වනකොට මට වෙලාව මදි මේකට මම මොකද්ද කරේ කියලා පෙන්වන්න. මම මේ කරපු දේ රිසල්ට් එක එකපාරට පෙන්වන්න. මේ පින්තූරු හතරෙන් මම මෙන්න මේ රිසල්ට් එක ගත්තා. දැන් මම පාවිච්චි කරේ මේ පින්තූරේ මේක මෙන්න මේ විදිහට යන්න. මේ පින්තූරේ මේකයි පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ කියන පින්තූරේ මම හදා ගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ පින්තූරේ. මේ ටික අයින් කරාම ඕගලන්ට පෙනේ මේ පින්තූරේ මෙන්න මේ පින්තූරේ. හරි? හැබැයි ඒ පින්තූරෙත් මම ගන්නවා. අරගෙන ඉවර වෙලා දැන් මගේ කතන්දරේ හදන්න ඕන එකට මේ පින්තූරේ දැන් මට ඩිලීට් කරලා මට ඕන විදියට මේ පින්තූරේ ඇදෙන්න ඕනේ. එතකොට මම කරන්නේ මේ පින්තූරේ මෙන්න මේ විදියට ෆිනිෂ් කරගන්නවා. මම පෙන්නන්නම් ඒකත්. මෙන්න මේ ලෙවල් එකකට අර දැන් මම මෙන්න මේ පින්තූරයට වෙච්ච දේ තමයි මේක. හරි? මේ ඩීටේල් ගානට අඩු කරලා මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙයාව ගේනවා ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ සාදුව මම අතනදී ගත්ත පළවෙනි පින්තූරේ. ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි පින්තූරේ ඉවර වෙගෙන එනකොට මේ පින්තූරේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ආවා. මේ මගේ ෆයිනල් කොවිඩ් පින්තූරේ. මේක තමයි මම කම්පිටිෂන් එකට සබ්මිට් කරන්නේ. මට ඒක black and white ඕන නම් black and white උත් කරලා තියෙනවා. කලර් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික කරේ.
බලාගෙන යන්න. ඔන්න ඔතනින් මගේ පින්තූරය හැදෙනවා. එතකොට මම සබ්මිට් කරපු පින්තූරය තමයි මෙන්න මේ කියන පින්තූර. එතකොට මම assignment එකට face කරේ available light එකෙන් මට අවශ්‍ය විදියට setup කරලා පින්තූරු දෙකකුයි කලර් හොඳට කලර්ස් තියෙන මේ පින්තූරු දෙකත් ඒ දෙක වෙනස් විදියට අරගෙන මෙන්න මේ කියන ස්ටෙප්ස් වලින් තමයි මගේ පින්තූරු ටික ලෑස්ති කරේ. මට Photoshop එකේ මේක කරපු විදිය one by one ඒ කපලා කරපු දේ කරන්න කරේ නැත්තේ මේ තියෙන ටයිම් ලයින් එකත් එක්ක ඒක බැරි නිසා මම ලේයර්ස් ටික විතරක් පෙන්නුවේ. මේ ඒ විදිය තමයි මම සූදානම් වෙන්නේ යම්කිසි assignment එකක් මට ලැබුණා. එතකොට මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට ඊට පස්සේ එන්න පුළුවන්. රාජකන්න සර්ගේ මැසේජ් එකක් ආවා. එයා අර රාජ්‍ය චාරුකුලේ මීටිමේ තාම ඉන්න නිසා එයාට ජොයින් වෙන්න බැරි නිසා එයාගේ පින්තූර ටික ෂෙයා කරා. ඒක මට කමෙන්ට් කරන්න කියලා කිව්වා. මම ඒක එයා කියපු කමෙන්ට් එක දෙන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලා මේ පින්තූර ටිකත් එක්ක මම කතාව කියන්නම්. දැන් සර්ට නයමි සර්ට දුන්න ටොපික් එක මොකද්ද? face. එතකොට සර්ටත් අපි ටොපික් එකක් දුන්නා face. එයා කොහොමද face වලට සබ්මිට් කරන්න කියලා. එතකොට සර්ගෙන් ආපු පළවෙනිම මේ කතාව තමයි එයා face එක කිව්වම එයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ ඒ face එකේ තියෙන expression තියෙන හොඳ action එකක් තියෙන පින්තූරු තමයි එයා ගන්න බලන්නේ. ඒ අරගෙන ඉවර වෙලා එයා මේ කියන පින්තූරු ටික ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලෝ බලනවා ඇති face කිව්වම මේ මොකද්ද සර් කරලා තියෙන්නේ? මේකේ faces ගොඩක් තියෙනවා. topic එක face. ඒ නිසා සර් මොනවාද මේ දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට දැන් සර් කියන්නේ දැන් මේ face කියන මම පින්තූරු ටිකත් එක්ක යන්න. දැන් මේ පින්තූරේ සර් සබ්මිට් කරන පින්තූරයක් face කියන කැටගරියේ. රීසන් එක තමයි මෙයා මේ දීලා තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකයි මේ ඇක්ෂන් එකයි සහ මේකලන්ගේ මෙයාගේ පිටිපස්සෙන් පේන අර පිරිමි කට්ටියගේ මෙයා රවාගෙන ඉන්නවා පිටිපස්සෙන් තවත් අමුතු කතන්දරයක් තියෙනවා ඒකටම hina වෙනවා වගේ ඒ පිරිමි කට්ටියක් ඒ විදියම ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන hina වෙවි ඉන්න එක. දැන් මේක එඩිට් කරපු එකක් නෙමෙයි ස්ට්‍රීට් එකේ ට්‍රැවල් කරනකොට දැක්ක දේ ගත්ත එක. ඊට පස්සේ දැන් මේ පින්තූරුණත් සර් කියන්නේ face කියන topic එකට සර් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ පින්තූරේ ගත්තොත් face කියලා දැන් කොයි face එකද ફોකස් වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදිත් කිව්වේ මේකේ මේන් කැරක්ටර් එක තමයි පිටිපස්සේ ඉන්න face එක. ඒ face එක පෙන්වන්න foreground එකේ ඉන්න එක්කෙනාගෙන් උදව්වක් ලැබෙනවා. ඒ හින්දා මේ face එක ගත්ත කියලා. ඒකයි face දෙක තුනක් තිබුණත් faces කියලා තිබ්බත් නැතත් face කියලා තිබ්බොත් එක කැරක්ටර් එකක් ඩොමිනේට් වෙනවා නම් ඒ පින්තූරේ face කියන කැටගරි එක ඇතුලේ සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ පින්තූරෙත් ඒ වගේමයි. ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක දැන් මෙයාගේ මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඇක්ෂන් එක ඒ දේවල් තමයි. එතකොට ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි දැන් මෙන්න මේ පින්තූර තුන. මේ පින්තූර තුන විශේෂයෙන්ම කියන්නේ කොහොමද මේ පින්තූර තුන face කියන කැටගරියට සබ්මිට් කරොත් ජජස් ලගෙන් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැති වෙයි කියන එක. රීසන් එක තමයි face කියන topic එක ඇතුලේ වැඩිම ඩොමිනේට් කරලා තියෙන්නේ patterns වලට. ඒ patterns වලටයි ඒ light එක ඇවිල්ලා තියෙන විදිහටයි තමයි වැඩිම attraction එක තියෙන්නේ. එතකොට face එක කොච්චර හොඳට මේක තිබුණත් මේකට ලකුණු නොලැබෙන්න පුළුවන් රීසන් එක තමයි මේක මේ කැටගරියට හරියන්නේ patterns and මේ reflection ඒ වගේ තියෙන මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබ්බොත් මේක ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක වගේම තමයි මේ පින්තූර. face එක තිබුණට වැඩක් නැහැ මේවා ලකුණු ලැබෙන්නේ නැති පින්තූර. රීසන් එක තමයි වෙන දෙයක් තමයි මේවයින් ඉස්මතු වෙන්නේ කියන එක. දැන් මේක ගත්තත් මේක මේ blur කියන ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරපු පින්තූරයක්. එතකොට ටෙක්නික් එකට මුල් තැන යනවා අර face කියන දේ පෙන්න ගන්නවට වඩා ලකුණු ගැනීමේ අවාසියක් වෙන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි කිව්වේ. ওই ටික තමයි ප්‍රසන්ට් කරන්න තියෙන්නේ. Naomi? Thank you, Ravi.